Hello students, welcome to One Solution YouTube channel. Our moi holo tumalogor maths teacher Sakia sir. Aji ami data handling or exercise 3.1 or question number 5 or start korim because last video question number 4 loke solve kora hoisile. So bola eto start koro. Following table shows the points of each player scored in 4 games. So tinta players A, B and C aru hihote sarita beleg game khelise. Game 1, game 2, game 3, game 4 বুলি আৰু গোটেইখিনি ডেটা এই টেবুলখনত দিয়া হৈছে তো এই টেবুলখনৰ পৰা আমি কিছুমান কোৱেশ্চনছৰ এনসাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই কোৱেশ্চনছবোৰ তলত মেনশন কৰা আছে ইয়া দেখিব পাবা এতিয়া বলা আমি ইয়াৰ এনসাৰছ বুলিও তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন খুদিছে ফাইন্ড দা মিন টু ডিটাৰমাইন এজ এভাৰেজ নাম্বাৰ অফ পইণ্টছ স্কোৰড পাৰ গেম তাৰ মানে প্লেয়াৰ এৰ এভাৰেজ স্কোৰ কিমান হ'ব আমি ইয়াত হেতু উলিয়াব লাগিব এভাৰেজ স্কোৰ মানে কি মই আগতে শিকাইছিলো যে টোটাল নাম্বাৰ অফ ডেটাক যদি আমি ডিভাইড কৰো নাম্বাৰ অফ ডেটা তে আমি মিন স্কোৰ সদায় পাই যাও সো বলা আমি ইয়াত উলিয়াও সলিউশন প্ৰবলেম 1 is mean score average score দুটা ইকুৱেল হয় So mean score লিয়াবৰ কাৰণে আমি আগতে গুটেখিনি তাক প্লাস কৰিব লাগিব সো ইয়াত নাম্বাৰস বোৰ দিয়া আছে or scores দিয়া আছে 14 16 10 and 10 আৰু টোটাল নাম্বাৰ অফ ডেটা আছে ইয়াত 4 সো আমি ডিভাইড কৰিম 4 ৰে তলত 4 হ'ব ডিনোমিনেটৰ আৰু নিউমাৰেটৰত আমি প্লাস কৰি পোৱা নাম্বাৰটো পাম হেবোৰ হৈছে 14 + 16 30 30 + 10 40 40 + 10 50 Now if we divide 50 by 4 আমি কি পাম আমি পাম 12.5 So this is the mean score of player A Now let's move to next problem to find the mean number of points per game for C যদি আমি player C ৰ mean score লিয়াব লাগে would you divide total points by 3 or by 4 ইয়াত খুদিছে যদি আমি player C ৰ কাৰণে যদি আমি average score or mean score উলিয়াম তেন্তে আমি total points or total score 4 দি ডিভাইড কৰিম নে 3 দি ডিভাইড কৰিম হেতু আমি উলিয়াব লাগে এটা তোমালোকে দেখিবা স্টুডেন্টস প্লেয়াৰ সি এ এখন গেম নাই খেলা দ্যাট ইজ গেম 3 ওকে সো থাৰ্ড গেমটো নাই খেলা যদি খেলাই নাই তেন্তে আমি হেখন কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো সো উইল ডিভাইড দ্য টোটাল পইণ্টস বাই 3 and not by 4 understood সো আমি ইয়াত লিখিম যে for player B we will divide the total score by 3 লগতে খুঁজছে না why বুলি কোৱেশ্চনত ৰিজনটো আমি মেনশন কৰিব লাগিব তে ৰিজন কি লিখিম because player B did not play one game so did not play one game লিখি দিম যে এখন গেম প্লেয়াৰ বি এ খেলা নাছিলে আৰু যদি খেলাই নাই তেন্তে আমি সেই নাম্বাৰটো কাউন্টও নকৰো কাৰেক্ট now let's move to problem number 3 problem number 3 খুদিছে B played in all the 4 games how would you find the mean player B এ গুটেখিনি গেম খেলিছে তে তুমি তাৰ মিন কেনেকে উলিয়াবা এটা স্টুডেন্টস now let's go back to the table ইয়াত player B দেখিবা মার্কস বিলাক আছে 0 8 6 আৰু 4 গুটেখিনি গেম খেলিছে বাট ইয়াত ফার্স্ট গেমত হি 0 স্কোৰ কৰিছিলে যদি player B এ ফার্স্ট গেমত 0 স্কোৰ কৰিছে would we consider the first game as well total number of games count কৰোতে ফার্স্ট গেমক ধৰিম না নাই হেতু আমি আমাৰ question কিন্তু এটো আমি ধৰিব লাগিব why because although he scored a 0 but he at least played the game correct 0 score কৰিছে যদিও গেমখন খেলিছে আৰু যে গেমটো খেলিছে তেন্তে আমি নাম্বাৰ অফ গেমছত কাউন্ট কৰিম so in order to find the average or mean score for B will consider the number of games as 4 right so আমি লিখিম কোৱেশ্চনটো খুদিছিলে যে B played in all the 4 games how would you find the mean so mean of player B ইয়াত আমি এটো উলিয়াই দিলে হল আমি 0 plus 8 plus 6 plus 4 and this will be divided by 4
So 0 plus 8 is 8, 8 plus 6 14, 14 plus 4 18. So আমি ইয়াত লিখিম যে 18 by 4 which is equals to 4.5. So the mean score of player B is 4.5. Now let's move to the last problem for question number 5. Yet khuda ase that who is the best performer? All right. Best performer kunjon hobo jar mean score or average score highest hobo. Correct? So average score ami jodi sao A 12.5 or B 4.5 hoy aru player C ami uliwai nai because C didn't play one game. Okay? So among A, B and C, who will be the best performer? Jar average score sotko besi he hobo best performer. So likhim just since average score of player A is the highest, therefore আমি কি লিখিম যে player A is the best performer. Okay student, etia ami jam question number 6 loi. So students, this is question number 6. Yat khudha hoise the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test. Eta science test out of 100 kisman students or marks dia ase 85 76 90 enake marks kisman dia hoise. We have to answer to these 3 questions from the given data. Okay, the solution problem 1 not khudha hoise highest and the lowest marks obtained by students. Etu bahut easy question. Ami likhim je highest mark equal to. So if you compare the marks from 85 to 75, highest mark ami kuntu pam, ami highest mark to likhim je 95. This is the highest value. Correct? So ami likhim je highest mark equals to 95. Logote khudise je lowest mark obtained by the students. Ite lowest mark ulabo lage ami. So ami likhim je lowest mark equals to. The lowest mark to kiman dekhiba je listot saba lowest mark to hoise 39. So ami lowest mark likhim yat 39. Problem number 2 khudise range of the marks obtained. Now what is range? Moi hikaisilu range mane hoise highest value minus lowest value. Correct? So ami yat likhim je range equals to highest minus lowest. Okay, so the highest value is 95, lowest value 39. If we subtract them, 15 minus 9 is 6, 8 minus 3 is 5, 56. Here rough work khorai tomale kakhot kori sabo para jodi tomale direct uliabo nwara enake tomale subtract koriba. 15 minus 9 6, 8 minus 3 5, 56. Correct? So the range is 56. Next problem 3 amar khudha hoise mean marks obtained by the group. Now mean marks ami keneke uliam gutekhini number plus korim 8 korar pisot ami number of marks ami divide kori dim hoy noy te amar agote ek line tanu ar numbers bu agote likhom starting from 85 76 then 90 then 85 then 39 then 48 then 56 then 95 then 81 then 75. Now these marks will be divided by total number of marks. So keta marks 10 results. So ami 10 ra divide korim 3 ra divide korim. Eta numerator kiman hobo plus pele gom pam. So ami jodi plus koru kiman pam 10 hobo upor 730 tolor ase 10. We know we can cancel these zeros, right? So 73 by 1 that means 73. So 73 is the mean marks. Okay student, now let's move to question number 7. Question number 7 at khudise the enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. So school each and every year notun admission hoy mane tak ami enrollment buli ko. So last 6 years on enrollment kiman hoisil year dia hoise ebor je data. এই data boror pora ami uliabo lage mean enrollment or mean number of students joined in the school. Okay, so it's very easy. So mean enrollment
will be equals to আমি কি কৰিম নাম্বাৰসবোৰ এড কৰিম হয় নহয় তে নাম্বাৰবোৰ আগতে লিখিব লাগিব তো 1555 plus 1670 plus 1750 plus 2013 plus 2540 and lastly 2820 divide কৰিম 6 because 6 years কৈছিলে এটা যদি প্লাস কৰো নিউমাৰেটৰস থকা নাম্বাৰবোৰ কিমান পাম আমি পাম 12348 which is divided by 6 now if we divide 12648 by 6 আমি কিমান পাম answer to চাও 6 2 are 12 3 will come down which cannot be divided by 6 so at 0 hobo aru tetia 4 to ami normal hobo parim tolot hoy noy etia 6 5 ja 30 4 over remainder now 8 will come down 8 and 6 8 ja 48 so ami answer ki palo 2058 so this is the mean enrollment for the school for the last 6 years okay students now let's go to question number 8 so students this is question number 8 yat dia hoise the rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows so last 7 dinot ekhon jikono sohorot jikono city tumar rainfall kiman hoise in millimeter dia hoise okay from monday to sunday all the days the rainfall amount of rainfall is mentioned here tinta question ami answer koribo lage first question find the range of the rainfall in the above data we know how to find range of a given data range means highest value minus lowest value isn't it range of highest value sabo gole ami pam here 20.5 or lowest value is here 0.0 so we will subtract them so ami korim here ki 20.5 minus 0.0 we know 0.0 jodi ami jikun number pa subtract koru khodai itu number answer hoy so yat hobo 20.5 after all okay very simple very easy now problem 2 yat khodha hoise find the mean rainfall of for the week mean rainfall so mean rainfall ami bahut bar eno question korisu mean uliabo karone ami total uliao hoy na we have to add the digits add the numbers yat ase numbers bu ki 0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus again 0.0 plus 20.5 plus 5.5 and lastly 1.0 and these will be divided by 7 because 7 din asile now if we add all the numbers in the numerator we'll get 41.3 now when 41.3 is divided by 7 the answer will be how much ami kakhot korisale hol hoy na ami rough line dal taniba the rough line dal tanar bisot tumi divide koriba 41.3 so 7 5 ja 35 6 now 3 will come down decimal at gusi gol so 7 9 ja 63 that means the mean rainfall is 5.9 now the last problem is on how many days was the rainfall less than the mean rainfall ta mane kiman din mean rainfall ot koi actual rainfall kom hoisile so the mean rainfall is 5.9 ami list khonot ami table khonot sabo lagibo je 5.9 ot koi kom value kebar paisu so if you look around ami dekha pai jam je 5.9 ko kom kiman bar paisu let's find out ekbar dubar tinibar saribar panchbar 5 times correct so ami likhim je for problem number 3 the answer ki likhim je 5 days in 5 days the rainfall was less than the mean so mean rainfall ot koi 5 din actual rainfall kom asile okay students now let's move to the last question of this exercise which is question number 9 so students this is question number 9 yat kodise the heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows 10 joni swalir heights bur jukha hoisile aru measure korunte ebur data poa hoise
Okay, so from this data we have to answer to these following 5 questions. So let's get started with problem number 1. Problem 1 সুধিছে, what is the height of the tallest girl? তো আমি লিখিম যে height of the tallest girl equals to, so আমি যদি ডেটাখনত চাও, ডেটা যদি আমি ডেটাত চাও দেখা পাম যে tallest girl বুলি ক'লে highest value হয়, highest value ইয়াত কিমান আছে, ইয়াত আছে 151. so height of the tallest girl is 151. okay, next problem 2 দিছে, what is the height of the shortest girl? shortest girl আমি চাম ভালকে যে 128 হৈছে the smallest value. so আমি লিখিম যে height of the smallest girl equals to 128 centimeter. ইয়াতো 151 centimeter হ'ব, হয় নহয়? next problem number 3 ইয়াত সুধিছে, what is the range of the data? এতিয়া range কেনেকৈ ওলাই, highest value minus lowest value. highest value is 151, lowest value is 128. when we subtract them, the answer is 23. so range is 23. okay, question number 4, what is the mean height of the girls? mean উলিয়াবৰ কাৰণে we have to add the numbers, correct? add the numbers, then we divide by 10 because their number of girls is 10. so let us add the numbers, 135 plus 150 plus 139 plus 128 plus 151 plus 132 plus 146 plus 149 plus 143 plus 141. now if we add these numbers in the numerator, we will get 1414, which is divided by 10. so if we 1414 of 10 এ divide koro, then the answer will be 141.4. okay students, because eta 0 asile, this 10 is utilized to place one decimal from the right. okay, so our answer to ki bolo mean to 141.4. now the last problem is, how many girls have height more than the mean height of, okay, আমি আমাক সুধিছে যে টোটাল আমি কিমানটা, আমাক সুধিছে so last problem is, how many girls have heights more than the mean height? mean height otকৈ কম height কেইজনী ছোৱালীৰ আছিল? so we know the mean height is 141.4. আমি লিষ্ট খনত আমি বিচাৰিব লাগিব 141.4 কৈ কম height কেইজনী ছোৱালীৰ আছে, that will be the answer. so 5, problem 5 ৰ কাৰণে answer আমি লিখিম, কাউন্ট কৰো আগতে, this is 141.4 কৈ সৰু হ'ব, হয়নে? this is also less, this is also less, this is also less, this is also less. okay, so how many times we found the values less than 141.4? 5 times, correct. so আমি লিখিম যে 5 girls have less height than the mean height otকৈ 5 জনী ছোৱালীৰ height কম আছে. so that is the solution for problem 5. so with this we have completed exercise 3.1, correct. so next আমি 3.2 কৰিম. so students, যদি তোমালোকে মোৰ explanation আৰু এই solution বোৰ ভালকে বুজি পাইছা, then kindly like this video and also share this video, as well as if you are new here, then kindly subscribe to the channel. thank you.